Hi guys, another day here at Boracay. So, again, wala ta nag-breakfast earlier. Nag-coffee lang ko and I went out for a 5 kilometer quick run lang ta guys. Karon lunchtime, mag-eat na ang whole family. So, we are at Station 1 guys. Just in front of this Diamond Water Edge Resort. Tara. Nakakita may resto. Diamante. I think old naman po siya ka resto. Diamante Resto, Filipino food. Atong tanawon nilang meals. Dali may mag-lunch. Ano nilang menu guys, oh. Mga Filipino meals. Ano yung mga for sharing na nasa tara. And pwede mo dito mag-dine, pero pwede mo move forward gamay. Ay para nindot inyong view walay ali. So, nami dito ang table. And ano yung mong view ah. Dito magod ka na yung murag windbreaker. So, dili kayo ko makita. Pero dire, wow, nice kayo view. Nasa sila tira. Nasa sila indoor pool. Pero nangutan ako, ang access daw ani katong mga naka-check-in rapod sa Diamond Hotel. Sila rapod pwede mo gamit daw. So, medyo gamay rag tao karon guys ha. It's a Sunday today. So, napay isa ka table nga beka. Kani kay amuaning ko table diri. And inani ang view, oh my god, nice kayo, di ba? Try na to ang food. So natay pork sinigang, kare. Tapos pansit gisada og chop suey. Let's eat. And my favorite guys, tortang talong. Wow! Yum. Hindi na din nalatan. Morning akong favorite guys, tortang talong. Pero siya na ay toppings, no? Murag adobo flakes. Ay plate. So far kaniyang lamig siya. Walang pansit. Okay, done eating. Nahurot yun ta ng food. Ito yung favorite sa foods? Pansit. Pansit. Ikaw pa, ang favorite? Tortang talong. Ikaw may kare-kare. Ikaw, Col. Kare-kare. Ikaw pa, Aaron. Saan mo ganahan sa pagkaon? Pansit. Ikaw, Mamshi? Pansit. Hala. Kare-kare. Hala. Ako kayang pansit, sad. So, must try. Palit mo sa pansit kung naamo. Kaya nahurot yun ang pansit. Namin dito nag-lunch, oh. Then, pwede na kamo maligo after. Boracay, pag Boracay na mo guys, kung dili pa tamo ma-encourage ani. Ambot, ang sound na lang tamo pag-encourage. Hindi tayo. So, bill reveal na to guys. Okay, we're back guys sa beachfront. It's 6 p.m. na guys and about to have sunset na here at Boracay. And naka-decide ang family nga magparaw sailing daw. May hopefully nindot pa na siya. Nagparaw sailing kaya medyo late na no. So 600 pesos siya guys per person. 8 may kabox around 4,000 plus among mabayad. And nag-grab lang data coffees. After coffee guys, must try ni ilahang coffee. Ganahan kay ko silang Americano. Silang Docate, ilang version na nga ginakuha is Americano with 2 pumps of sugar syrup. Try niyo na. After coffee, murag mo ni ang coffee sa Pig Out guys. You should check them out. This is a must try. And yeah, gitawag na ko na. Let's go na. Paraw sailing. Kani karon dire. Hopit na mag sunset. Let's go. Apaso na to. Tara. Sila. Wala ko kahiyak, ma'am. Go. So, sakay Tagparaw. Hapit na mag sunset.
go, Parao sailing. Let's go, guys. With the family, let's go. Sige, Parao sailing with family. Yay! Let's go. Let's go. Parao sailing. Sunset in Boracay, the best sunset. Hi. Bye bye. Oh. Nindot lag view dire. Dinner guys. After Parao sailing and swimming. Yum, yum, yum. Tigdayan na ninyong gawas. Dira, maagian na rin siya. 3,580 na siya guys for 8 packs. Let's go! The inclusion is, nana siya yung soup, duha. Tapos, crispy lechon kawali, fish, One serving and of bulalo. chicken. Oh, pero wala sila yung bulalo karon, ginisa na lag fish. Ano po yung rice? 2 servings of rice. And napod siya yung drinks na guys. So. Let's eat. Oh, yes. Wow! Sinaw kaya ang mga plates guys. Hala! Gimurder man yun yung isda call. Okay kayo diri guys. You should try this place out. Pagyanan bitaw dira. Station 1. Para tong Jonas nga fruit shake na Jonas na nadira. Super yum. I like it here. So, dito nagkaon guys. Natalia's Cucina guys. Tapat na siya sa Astoria. Muna ang main highway dira no. Then kaniya is Astoria, Station 1. And muna yung magikuha nga paksa. Na siya. Super highly recommended. That's ulit na guys. So, man na to activity tonight guys. Last na to na to ang atong dinner. So, that's it for today. Thank you for coming with us now for finishing this video on another day here at Boracay guys. So my parents na lang sila gipalit dira and we're heading na pabalik sa hotel. See you again in our next video guys and please do subscribe on my channel. Bye!